Okay. Hi everybody. So in the morphology of flowering plants, yesterday we discussed about the root. Okay. So root is a part of the plant which is originated from the radicle of embryo. Okay, radical gives rise to the root system. In the same way, that embryo consisting of plumule, okay, that plumule gives rise to the shoot system. Okay, so this root system, which is of two types. One is that primary root, which is produced from the radicle, sometimes shows the branches. Okay, so the primary root shows the branches called a secondary root, and the secondary root shows the branches again called as a tertiary root. So like that, it forms a network of root called as taproot system. In the same way, in some plants, that primary root which is produced from the radicle is replaced by many roots which are produced from the base of a stem. Okay, such type of root system is called as a fibrous root system. Okay, so this fibrous root system is a unique character of monocots. In the same way, taproot system is a unique character of dicot plants. Okay, so based on that morphological character only, you can decide whether it is a monocot or whether it is a dicot with respect to the root structure, and even with respect to the stem structure and leaf structure also, we are able to differentiate between monocots and dicots. Okay, that we can learn in the next classes. There are another type of roots were there which are not originated, which are not produced from the radicle. Such type of roots are called as adventitious roots. So adventitious roots are the roots which are produced in the plant where that origination is other than the radicle. Okay, or the root which are not originally produced from the radicle. The roots which are produced other than the radicle in a plant is called as adventitious roots. Okay, then let's see the functions of root. So as yesterday discussed, three types of roots we discussed yesterday. One is taproot, another one is fibrous root, another one is adventitious roots. Okay, then what are the functions of these roots? So ಏನೇನು function ಇದೆ? The main function of the root is, of course, the heading should be root. Root functions. Let's see the functions of root. So ಏನೇನು functions ಇದೆ roots though? The main function of a root is anchoring. Okay, so what is that anchoring? Anchoring means it holds the plant. It holds the plant firmly in the soil. ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ absorption. Okay, so the next function is absorption. So what does it absorb? Okay, it helps in absorption of water and minerals. Okay, so absorption, it helps in absorption of water and minerals. Okay, so root produces a minute structures called as root hairs. So root hairs are the actual site of absorption of water and minerals. So how the root hair that are going to absorb the water and minerals, you are going to learn in one more chapter, that is plant absorption, and the chapter you are going to learn it in detail. Okay. So basically these are the two major functions of root. Apart from this, root can perform other functions also. So ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Storage. Okay, so ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It store
reserve food. Okay, so plants ಬೇಕಾಗಿರೋ reserve food. So what is that, a reserve food? So this is the food which is stored in the plant, which is a product of photosynthesis. During the photosynthesis, plant produces their food. That food is accumulated and stored for emergency purpose. Okay, that is called as reserve food. So many times that a reserve food is stored in the root itself. Okay, so it stores the reserve food. Usually the reserve food is in the form of starch form ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, we can discuss about the storage in detail again. Okay, so ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, and sometime root gives the mechanical support. Root gives the mechanical support. So ಏನದು mechanical support? Okay, helps the plant from lodging. Okay, so help the plant from lodging. So lodging ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಬೀಳೋದನ್ನೇ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ and next function. Okay, so next function is sometimes this root also helps in respiration. So plants ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು plants, a specific group of plants, they need some special type of roots. Those are called as respiring roots. Okay, so helps in gaseous exchange. Helps in gaseous exchange. So each and everything we are going to discuss it again. So now I am giving the brief functions of the roots. Okay, floating. Okay, in hydrophytes. Helps in floating. Okay, so next, even they perform photosynthesis. Okay, so there is no need of explanation for this. Photosynthesis, some roots perform photosynthesis. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು anchoring and absorption, these are the major functions, and these are the other functions performed by the root. Okay, so these functions cannot performed by the normal root which is produced from that radical or adventitious root. They should undergo certain modification. Okay, so based on that modification only they are able to perform these type of functions. So these are the specially modified roots. These are specially modified roots. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ರೂಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅದು ಅದರ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆವರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, then technically what is the difference between stem and root ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, okay,
So root is produced from radicle, whereas the stem is produced from plumule. That is one difference. And one more structural difference is root don't have the nodes. So these are the functions. So root don't have nodes and internodes. Roots alli nodes matte internodes iralla. That is a very important character that could be distinguished from stem and root. Okay, so innondu enandre root don't have a waxy layer called as a cuticle. External iro plant part alli stem matte leaves alli ಒಂದು thin plastic layer ತರ ಇರುತ್ತೆ called as a cuticle. That cuticle is absent in root. Okay, so then root is grows towards the earth. That's why it is called as root is positively geotrophic. Positively geotrophic ಅಂದ್ರೆ it grows towards the earth ಅಂತಲ್ಲಿ positively geotrophic. And root is negatively phototrophic. So root negatively phototrophic irutte. Okay, that means it grows away from the light. Okay, phototrophic andre towards the light anta heli. Okay, it grows negatively phototrophic. Okay, so these are the characters of root. Okay, root na characters ಗಳಿದು. Root don't have nodes and internodes, root don't have cuticle, root is positively geotrophic and root is negatively phototrophic. But in some cases, in a very few cases, root is negatively geotrophic and root is positively phototrophic. We can discuss under this section about that. Okay. Yeah. Okay, so next come to the structure again. So structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ದು? A typical root structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? A typical root have different regions. ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಟಿಪ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಥಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಥಿಂಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಡ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಥಿಂಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So enough. Okay, so let me divide this part. ಈ ರೂಟ್ನ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ what I am showing is, suppose this is the root ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೂಟ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು I am going to enlarge it. ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ root hairs. ಇದನ್ನ root hairs ಇದೆ. So let me write towards the upper side. We can divide the root into different zones.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ತನಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್. What is meristematic zone? So meristematic zone andre it's a part where the cell undergo rapid cell division. Illiro cells galu cell division aagta irutte, and this is the actual part which helps in growth of the root. Ee root in growth agbeku antandre adana help madadu yadu andre meristematic zone, because this meristematic zone undergo continuous cell division. Cell division aagta irutte, cell number increase aagta irutte. idaad nanತರ ಇಲ್ಲಿ division aagta idre idri next ಬರುವಂತದ್ದು elongation zone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಅದು ಉದ್ದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಉದ್ದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಝೋನ್ ಅದು ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಝೋನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ದ ಝೋನ್ ವೇರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ nowhere cell division occurs. Nowhere cell division occurs, because cell division is accumulated, or cell division occurs only at the tip portion, whether it may be root or it may be shoot. Shoot ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. The cell division is localized. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ only meristems have the ability to undergo division. Okay, so let me explain it further. Let me take on a single cell here. So illira ಒಂದು single cell ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Suppose the cell which is present in the meristematic zone is like this. So ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು this cell undergo division. Okay, so ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's say it undergo division to form two daughter cells. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್, ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟಿರೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಝೋನ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ which should after the division it should undergo elongation. So ee tara iro cell enagutte next ide cell, just imagine this cell in the elongation zone, it elongates. ನೋಡಿ, ಅವೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೌ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಎಂಡ್, ಅದನ್ನು ಪೆರಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. Okay, so this is elongation. So this is division. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So this cell, now I am showing this cell now become mature. ನೋಡಿ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎಂಡಲ್ಲಿರೋ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್. ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್. Okay, andre during maturation the cell, depending on where it present, it differentiated or it get matured into a very specific type of cell. Suppose the cell which is present towards the border, which is present towards the end, it develops a root hair. ಇದು one thing. Suppose ಅದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose these are the cells which are present in the middle, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಬಿಕಮ್ ಐದರ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರೋ ಸೆಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝೈಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಝೈಲಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಝೈಲಮ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ಸೆಲ್ಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. Okay, if the cells are present at the border, it get become epidermis. ಅದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನಾಟಮಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝೈಲಮ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಥರ ಆದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಈ ಥರ ಆದರೆ ಝೈಲಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the structure of the root. So root consisting of, at the extreme tip it has a meristematic zone. That meristematic zone cells are very thin. They can get easily damaged. A damage ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ for the protection a thimble like structure is present at their tip. Okay, actually ಇಷ್ಟರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಥಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Okay, that helps in penetration between the soil particle. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it should grows between the soil particles. ಆ soil particles ಜೊತೆ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ sometimes the meristematic cells are get damaged. To avoid that, this root cap protect it, that meristematic zone. So this meristematic zone undergo division to increase in their number of cells. That cell in the elongation zone starts elongate. Okay, that helps in actual growth. Okay, increase in length is due to elongation zone. ರೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಝೋನಿಂದ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಝೋನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ xylem or phloem. So like this the cells are going to matured. Okay, so this is about the structure of root. Okay, so far we discussed the main functions of root and actually what
is the structure of root. And remember, we are not going to label it as nodes and internodes here. Nodes and internodes iralla, and the cuticle is absent. Cuticle is absent. Okay. And one more thing you need to remember is this root hair. This root hair is the actual site of water and mineral absorption. Okay. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಜಾಗದ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಟ್ ಹೇರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್, ನೆವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನೆವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ elongation zone, because for that water absorption there are very specialized cells are there. That very specialized cells are root hairs. Actually root hairs are the extension of epidermis. Epidermis ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ elongated growth ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು. Okay. Yeah, so this is about the structure of root. Okay, so remember 3 zones: meristematic zone, elongation zone and maturation zone. So this is the root structure. Okay. Then come to the modifications of root. Okay. Modifications of root. So ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ some special modifications were occurs in the plant. So these are the different attributes shown in the root to perform a specific function. Okay, so let's begin. Of course ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ there is no special modifications. ಈ anchoring ಮತ್ತೆ absorption ಗೆ ಅಂತೇಳಿ special modifications ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ. So those are the normal roots which perform the normal function. Okay, next come to for the storage. So modifications of roots for storage. Root for special modifications irutte root alli. Okay, for storage. Okay, so to store reserve food, to store the reserve food ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್? ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. Starch is a reserve food material in plant, whether it may be stored in the root or in the shoot, and the stem alli store ಆದರೂ ಕೂಡ it is a starch only. Okay. Yeah. Then storage ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು specific type of modifications were occurred in root. Okay, so the roots are like so if we take like this, for storage this shows certain modifications like conical root. Okay, so based on the shape we call that a root modification for a specific shape basis ಮೇಲೆ we call it as conical root. Fusiform and napiform. Okay, and all these conical, fusiform, napiform are the modifications of taproot. So these are taproot modifications. Okay, so taproot modifications for food storage: conical, fusiform and napiform. Why they call as conical? So conical flask ಅಂತ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ conical flask ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕೊನಿಕಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೊನಿಕಲ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಈ ಥರ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಟೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕೊನಿಕಲ್ ರೂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. Okay, actually it is a tap root which store the food and the shape almost become like this. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಸೊ ಕೊನಿಕಲ್ ರೂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೊನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೊನಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ broad and it tapers towards one end and it appears like a inverted conical. That's why it is called as conical root. And one more is there called a fusiform. Fusy means tapering ಅಂತೇಳಿ. ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಂಡಲ್ಲೂ, ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸರಿನೂ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ it has a taperings. So such type of root is called as fusiform. So in fusiform type the root is like modified like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಬ್ರಾಡರ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಪರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ radish. Okay, so radish is an example for fusiform root. Okay, but ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ: ಕೊನಿಕಲ್, ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್, ನೇಪಿಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಪಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೇಪಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ ಅ ನೇಪಿಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪ್ it is broader, little broader or narrow at the tip and broader at suddenly broaden at the middle, suddenly broaden at the middle and suddenly tapers. It suddenly tapers like this. Okay, narrow at the base, broader at the middle and suddenly tapers, okay, towards the tip. So it appears like this. Of course you can guess what type of root it is. Okay, so this is example. Of course, based on the shape itself you can judge it. So this is beetroot, either beetroot or even one more example can give.
that is almost look like a beetroot only. Okay, turnip, beetroot and turnip, they are the example for napiform root. Okay, so hope you got it. So for food storage, tap roots can modify into three types: conical, fusiform, napiform. Conical, the shape of a modified root is like a conical shape, that's why it is called as conical root. The example is a carrot. And a fusiform, both the end tapering and broader at the middle, that is fusiform, example radish. Narrow at the base, very broad at the middle, suddenly tapers, called as napiform root, example beetroot and turnip. Okay, so this is about the modification of root. Okay, so this is taproot modification. So next to adventitious roots also shows some modifications. Okay, like a tuberous root anta heltivi. Okay, so this is about the modification of taproot. Next is adventitious root. Adventitious roots modify to store the food. Example sweet potato. Okay, so sweet potato dalli adventitious roots modified to store the food. Okay, that is called tuberous root. That modification type is tuberous root. Okay, so tuberous roots are the modified adventitious roots for food storage. Example sweet potato. Sweet potato dalli itara modification irutte. And one more type is there called as fasciculated roots. This fasciculated root is the modification observed in monocot. Monocot ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ fasciculated root ಅಂತೇಳಿ for food storage. For the food storage, example is asparagus. Okay, fasciculated root ಅಂತ ಒಂದು example. You need to remember that competitive exam ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is asparagus. Okay, so ಈಗ tuberous root ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Okay, example already ಹೇಳಿದೆ. Sweet potato. Sweet potato ದಲ್ಲಿ it's like a stem, creeping ತರ stem ಇರುತ್ತೆ, and here it produces some adventitious roots. So we are already discussed what is that adventitious roots. So adventitious roots are the roots which are produced from any part of the plant other than radical. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು adventitious roots ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are adventitious roots. So these adventitious roots in case of a sweet potato get modified. It gets swelled. Okay, ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು it swell ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. It can become swell like this. ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ ರೂಟು ಈ ಥರ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. Okay, so sweet potato is example for tuberous root. Tuberous root which meant for food storage as in case of sweet potato. Okay.
So adventitious root modification for food storage is sweet potato. Such type of modification is called as tuberous root. Okay, then a tuberous root anta helthivi. Next come to one more, that is fasciculated root. So fasciculated roots is observed in asparagus. So asparagus ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಡೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ roots, fibrous root system. Okay, these fibrous roots get modified, swell and store the food. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. ಒಂದೊಂದು ರೂಟು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. ಈ ಥರ many roots are going to be produced at the base of a stem. So these roots are called as fasciculated roots. ಇದನ್ನು ನಾವು fasciculated roots ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this fasciculated roots which mean for store the food. So this is the modification called fasciculated root as in case of asparagus. Okay, so ಈ asparagus ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಒನ್, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಟುಗೆದರ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಪ್ ಟು 100 ತನಕ, 20 ಇಂದ 100 ತನಕ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ರೂಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ 100 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 100 ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಗುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಓಕೆ, so this is about the food storage modifications in root. Okay. So the food storage ಆಯಿತು. Next come to the mechanical support. Modifications of root for, let me explain a simple one first. Let me go to floating mechanical support. Okay, so let's go to the mechanical supportive tissue. Okay, modification of root for mechanical support. Okay, so here mechanical support andre which gives a strength to the plant, that gives the mechanical support. Okay, so this is a mechanical support usually from adventitious roots. Adventitious roots gives mechanical support. Okay, most of the case only adventitious roots gives the mechanical support. So there are different types in mechanical supportive roots called prop roots, stilt root, then
clinging root. There are the three different types: prop roots, stilt root, and clinging roots. So ಏನದು prop roots? So let me give the example first, then I can explain it. Example in banyan tree. In banyan tree prop root irutte, stilt root in maize or ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಮೇಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ ವೈನ್, ವಿಳೆದೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ ವೈನ್, ಆರ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಟಲ್ ವೈನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, so let me take the example of one banyan tree. So this is the banyan tree which is smaller, ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಚ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್, ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ when the branch is smaller, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಇದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಂಕ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ when the main trunk increases in its girth, this branch also increases in its girth. ಅದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ these small roots, they are already supposed to reach the soil. ಈಗ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫರ್ದರ್, ಇದನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಟ್ರಂಕು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರಂಕ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಈ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ now they gives the mechanical support. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ದ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೌ ಪ್ರಿಕಾಷಿಯಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್. ಮೊದಲೇ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗರ್ತ್. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಗರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗರ್ತ್. ಈ ಥರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so like this plant, some specialized roots, they give the mechanical support to the plant.
Okay, and you might heard about the big banyan tree in Bangalore, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So it is around 400-year old. ಅದೇ ಥರ the biggest banyan tree is present in Kolkata. Okay, so big banyan tree that spreads around 400 acres. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಏಕರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೇರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೇರ್ ದ ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ huge such that they are also look like a main trunk ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the prop roots. So these are the prop roots observed in banyan tree that helps in spread the plant precautiously. ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇ ಇದೇನಾದರೂ if it is not sent these small roots in the beginning itself, it get break and lodging in the soil. Okay, so soil ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. To avoid that, in the beginning itself, precautiously it sends the adventitious roots into the soil and give the mechanical support. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟೇ ತೂಕ ಆದ್ರೂ, this branch ಎಷ್ಟೇ ತೂಕ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ that was support, give the support by this adventitious roots. Okay. So this is about the adventitious root modification such as prop root in banyan tree. Okay, so next come to the stilt root in case of maize or sugar cane. Okay. So this stilt root are produced from the nodal part of the plant. Stem has nodes and internodes. Okay. So when the plant is very short, ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ನೋಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಲೀಫ್ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವೈಸ್ ಮೋರ್. ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ರೂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ದೇ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. And these roots are very hard in nature. So let me write only that part. ಈಗ the soil ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and they fix that plant very firmly to the soil. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ರೂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ and wiry.
ದೇ ಆರ್ ವೈರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೈರಿ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಥರನೇ ಗಟ್ಟಿ ತಂತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತಂತಿ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ, ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಂಕೈಮ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ maize and sugarcane. Okay, next come to the clinging roots. So clinging roots you can observe in beetle vine. Okay, so beetle vine ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, okay, so this beetle vine can grow like this. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ the beetle leaves. ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, in the beetle vine, so suppose this is the beetle vine and this is the beetle leaf, and on the stem, the stem ಮೇಲೆ usually grow ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so here it produces certain roots. ಈ nodal part ಇಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು roots ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, and these roots firmly fix to the plant. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ helps in ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿನೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are clinging roots. So with the help of these clinging roots, this plant can grow and climb the tree or climb the host. Okay, so this is about the mechanical supportive roots, as example from adventitious roots such as prop roots, stilt root and clinging roots. Okay, so these are some examples. So far we completed the modification of root for storage, modification of root for mechanical support, and remaining 3 we can discuss in the next class. Okay, yeah, thank you.